Okay, welcome back to the show. You know, obviously, I'm talking with Baji, and I said, you know, this is the last part of the interview. And he goes, what? That's it? And I said, especially to Gurj, we need to do a two-part for this. You know, this is absolute. After all, this is here, and we're only on the second album. We've done over 25 albums. As Dhami Paji had said. Okay, Paji, now I'm not going to put a break or rift between you, but you know, as much as I think you probably like to say that you never split up. Now, was there a time that you did, because Palvinder Paji went to India to maybe set up a solo career? You went into films. I think you had a great hit with Bulandi. Bulandi. So let's go to Paji first. I mean, ਕੰਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਆ 88 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਗੀਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਔਰ ਯਾਰ ਕੌਣ ਨੱਚਦੀ ਫਿਰ ਮਾਰਚ ਡੱਬਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਵਾਸ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ਡ ਔਨ ਜਗਮੋਹਨ ਕੌਰ ਜੀ ਐਂਡ ਮੇਰ ਮਿੱਤਲ ਰਾਈਟ ਉਹ ਤੇ ਪਿਕਚਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 89 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਅਣਖ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸਾਈਡ ਹੀਰੋ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੀਤ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਸੀ ਐਕਟ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ That's the Kegi Minu I Love. Kegi Minu I Love. जग वाला मेला लिखा मेरा सी गाया ना सो यारी जाड़ी दे वेसेगा उस तो बाद फिर बदला जट्टी दा फिल्म की थी उस दे पट लिया पतली पतंग जट्टी ने मुंडा पट लिया पिक्चराइज मेरे ते लिखा गाया ना दा सीगा सो जोरा जट प्रतिज्ञा फिल्म प्रीति सप्रू फिर शहीद उधम सिंह महत कुमार ने इकट्ठे ने की थी सो एक्चुअली जेड़ा मैं इंडिया जाने दा सबब सी क्योंकि इंडिया दे विच अपने गीत सारे ही हिट सी क्योंकि उस वेले वीडियोज़ दा जमाना नहीं सी हुंदा सो सोचते सी कि असी क्यों ना इंडिया जाके भी शो करिए 95 ਵਿੱਚ ਹੀਰਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇੰਡੀਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋ ਹੈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਦ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੰਗ ਆਫ ਗਜ਼ਲਸ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਂਡ ਹੀਰਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਉਹ ਉੱਥੇ 1,20,000 ਬੰਦਾ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਦਰਾ ਕੁੜਤਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੀਤਾ 1,20,000 ਬੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਟਿਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸ਼ੋ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਪੋਰਟ ਬੈਂਡ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਸ ਔਨ their first show ਬੋਲੋ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਜੀ so you never so let's put this to rest then so what you're saying is that you never really split up then you just maybe you took a bit of time to ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਮ ਕਰੀਏ ਜਾ ਕੇ but he was stuck with his work company right ਮੈਂ ਕੰਮ ਛੱਡਤਾ ਸੀ ਕਿ I was full time into this ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੌਇਸ ਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰੇ ਵਾਈਜ਼ ਵਿਜ਼ੂਅਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਰਹਿਣਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਮ ਕਰਨੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਐਲਬਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਫਿਰ ਦੈਨ ਆਈ ਹੈਡ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵਨ ਪਤੰਗ ਵਾਲੀ ਡੋਰ ਲਾਈਕ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਪਤੰਗ ਵਾਲੀ ਡੋਰ ਦਸਤਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਤਲਬ 4-5 ਐਲਬਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਿਯੋਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੈਕ ਟੂ ਦੇਸੀ ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਐਲਬਮਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿ 8-10 ਸਾਲ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਲਾਏ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ took a little break but as in the sense ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਗਏ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਣਦਨ ਹੋ ਗਈ that's what I'm saying ਨਹੀਂ ਅਣਬਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਸ਼ੋਅ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬੁਲੰਦੀ ਦਾ ਚਾਂਸ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ which was a big hit huge hit all which we it all goes to benefit for Heera and how do you manage your work life family life music life and whatever other life you have playing darts in Desi Junction and things like that how do you manage all that in one it's difficult ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ I was going to say ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਜੇਕਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਨਥਿੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਰ ਬੋਟੀਆਂ ਦੀ okay talking about ਬੱਚੇ obviously H is on the scene but at those time how did they feel when they knew their dad did they know their dads were great singers as Heera actually ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਮੈਚੁਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਟਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਰ ਬਣਾਇਆ
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਆ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਲੂਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ So how do you feel about H getting into the scene of music? I mean, he's doing so well. Yeah, he's doing really well and I feel really proud ਕਿ ਹਾਲੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਭੰਗੜਾ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਢੋਲ ਵੀ ਵਜਾਇਆ ਤੇ ਹੀਰਾ ਦੇ ਨਾਲ Yeah, he told me about when he was about 6 years old dancing on stage. That was in Canada. He performed with us और मैं just शौक तौर पे डांस किया मैं करना चल कर फिर you know he started crying तो फिर दीपक ने कहा चल वापस ये कुछ बनना था you know so while studying कहता कि मैं करना मैं कहा look I don't want to force you पहला तू अपनी study complete कर जब तक तेरे maturity आ जाएगी then you can think what direction you're gonna go to है ना ते उस तो graduation हो गया कहता I'm ready now मैं कहा is one way traffic ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਖੂਜ ਪੈ ਜਾਏ I was going to say that because that must be so hard because you know if he doesn't it has a reflection on you. ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੈਂਸ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਸੀਗੇ ਗਰੁੱਪ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਲੇ 350 ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀ the biggest thing is I was talking to your soundman Purdy and I think the biggest thing is everybody had a unique sound. Yes. Alap had a unique sound. Heera had a unique sound. So Hota's apna se you knew who you wanted. ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ he has taken one thing from us ਕਿ never to be big headed and respective to the other artist. If you see him speaking to other artist, he will be humbly sort of talking to, you know, which I think every artist should be. That is brilliant. We've respected our elders, and our generation is. And that's what I say to to people at home as well because it's so important. Jidda o kudi ne zikr kita ke I watch your show with my granny. Yeah. And I think that's brilliant because I think ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ is your grandparents, your baba dadis, your nanny nanas, your mom and dads. ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ. You don't understand any Punjabi words, ask them. और उन्होंने कहा कि सानू वापस वतना नु लेके जाओ दूसरी गल ये है कि आई एम प्राउड ऑफ के उन सारी एल्बम पंजाबी गाया नॉट इंग्लिश दे विच सो एंड ही इज रियली प्राउड एज वेल कि मैं पंजाबी गाना और क्योंकि 3 साल दी उम्र तो मैं उन्होंने इंडिया लगातार एवरी ईयर 2 years इवन टू माय डॉटर सो लियांदा रहा सो अपने कल्चर दे नाल जुड़े होया ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਪਣੇ roots ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ what about your children did they not want to get into music or the eldest one has done law graduation and the second is last year in law wow and my little is only 11 it was amazing on we were talking about that show at Barbican. We called H on the stage and they called my little one as well. Both of them they walked up. He received my one and I received H. And they've got so much sort of applause. So will we see him into the music industry? Well, it's really as Dhami said, it's all up to them if they like it. I can see a lot of things, coming similar to H, when he's alone, doing things. But like you said, it's a lot of competition. क्योंकि जितना बच्चे छोटे होते हैं जैसे कहो यार मैं सुना जे तू कुछ करना था संग दे यार नहीं यार मैं इस करके H ਨੂੰ ਨਾ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਾਈਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੇ ਇਜ਼ ਵਨ ਵੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੇ ਭਈ ਜੀ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ to that camera ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਹਿਲਾਂ to all the children out there watching you listening to you get your graduation first then you decide what you want to do so then he met Rishi Rich obviously which is great producer and I think he's the busiest artist now he's the busiest artist from among others बाकी भी हर कोई आपको अपनी जगह बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हैं on the New Year's Eve together wow uncle and father and son दादा पोता पढ़ाते हुए हो गया okay Paji you came back on Sunil Kanyan's album not came back. I apologize because you never went away. That's what you're saying. Okay. Tell us now. What about Heera? Because H told me that you're working on your new album. Yeah. So tell us about that project. Well, as you know that we have Bashman Studios in Southall. I didn't. But thank you for that. And Sunil works with us, so producing other stuffs, and he approached us that can we do this? And. Do it, and I think it was proven to be a great song, right? And people loved it. It was one of things. He's a talented musician, very, and it's
great. Okay, that's excellent. Okay, we're just going to go to check out the rest of the charts. Here's from 5 to 1, and after this we'll be back in conversation with Heera. Okay, welcome. PMC still rules. Okay, Heera Baji. Okay, tell us, obviously, future, you're working on your album. Yeah. You're doing a show on the 19th, which is with live band. I think that's That's the right. most important thing as well. And so on you New bring Year's that, Eve. and New Year's Eve as well, and you bring that liveness back into it. Well, your new album, will that have the sound of old Heera, or will it have the sound of what's happening today? Well, it'll be mixture. Obviously, we won't go away from Heera style, what we are known for. ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ fans ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ, so we'll have that element in there. The element of Heera will be there, but then again we have to go ਸਾਡੀ with composition ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ this is Heera. Yeah. So very ਚੱਕਮਾਂ ਜਿਹਾ. ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਅਪਸੈਟ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ I think Bhangra deserves shows like this to promote, not only promote, and to be with the public. Yeah. Jaldi gap zyada nahi pauna. Achha. I have said it now. That's it. I've got it. No, this is the last show of the series, and we'll be back in the new year with a brand new show, with a brand new look, and we're looking at the market with brand new features as well. I think we want to get out to the studio. So ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, brand new studio, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ. Brand new features with the same old Sukh. Who knows? Hey. Okay, Paji, so, that's great. It's been wonderful having a conversation with you. But before you go, I just wanted to ask if you could, change your life in any way, would you ever dream of being something else to what you are today? I don't think I could be anything else. Can't be away from music. Music is a whole life. Obviously, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ music is best thing. ਕਿਉਂਕਿ music ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਗਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। So music is best. Okay, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਫਿਰ just sing us out with something, and before I wrap up the show. ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਅਰੇ ਵਾਹ, there you go. ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੀਆਂ ਗਿੱਧੇ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਗੋਲ ਗੋਲ ਉਹ ਕੰਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੰਜ ਨੱਚਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਡੁੱਬ ਜਾਣੀਆਂ ਹੋ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹਾਣੀਓ ਝੂਠ ਨਾ ਜਾਣਿਓ ਹੋ ਨੱਚਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੋ ਨੱਚਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸੋਹਣੀਆਂ। Okay, thank you very much for joining us, UK Bhangra Culture, last show of the series, but hopefully it's cleared up some of the views. Thank you once again for all your support and all your valid points. With me is Heera, so I can possibly let them go about ending the show with them, because they are much bigger than me. So here's Heera playing us out. ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੂੜਾ ਪਿਆਰ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੂੜਾ ਪਿਆਰ ਭਰਾ ਜਾ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਜਾਨ ਇਹ ਵਾਦਾ ਹੈ ਦਿਲਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਦਾ ਹੈ ਦਿਲਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਮਾਰ ਹੀਰਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭਰਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਜੀ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਭੰਗੜਾ ਕਲਚਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। Thank you. Absolutely brilliant. That is the one and only, or the two and only Heera Group. And thank you very much for them joining me in this last show of the series. We will be back with a brand new show in the new year. So keep you locked. Keep you locked to Brit Asia TV, the UK Bhangra Culture, obviously bringing you anything to do with Bhangra. This is the show. And like I said, we will be back with new features. So until then, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ. And as we say in the Punjabi world, ਬੋਲਿਆ ਚੁੱਕਿਆ ਮਾਫ।